Today we are on the moon, not joking, we are on Karpathos island in Greece. We're going to visit the beehives here on the Lastos mountain, which is the highest mountain range of the Dodecanese islands. We are going to meet with Vaggelis. He takes care of the beehives here. We have 250 just behind me, but he has over 600 beehives scattered all around Karpathos, all around the island. And then we're going to see how he extracts the honey from the hives. Karpathos has varied flora. Here we can find lots of thyme, all the small yellow bushes that you can see all around me. This is thyme. I'm visiting in the summer, so it's dried now, but they tell me that in the spring it's a beautiful purple color. We can also find rosemary, lots of pine trees here, different flowers, and some that I've never heard of. So the bees have really a lot to feast on. So as you can see, I've got my equipment on, and we're gonna go on a little exploration here around the beehives. Let's go harvest some honey. With this thing in the back, it really looks like I've got some kind of jet, you know, and then I'm going to take off. So how much honey do you make every year, roughly? Do you know? Είναι ανάλογα πόσο βροχή θα έχει. If it rains, Αλλά περίπου βγαίνει 10 κιλά περίπου κυψέλη. Και είναι 600 μελίσια. you can see the clouds over there. Yeah. Θα πάμε τώρα εκεί. That's where we're going. Vaggelis has around 600 hives, all scattered across the island to make the best out of the aromatic herbs and plants here in Karpathos. He tells me that towards the southwest of the island there is more thyme, to the east on the way to the beautiful beaches of Kirapanagia and Apella, more oregano. Today we're heading towards the glorious Lastos mountain, home of thyme and pine, where he has 250 hives. Time to put the armor on. Here, Vasula, Vaggelis' wife, is helping me. Reminder for next time, maybe don't wear a beach dress when you're going to beehives. Mission has begun. Don't be afraid, okay? If we are afraid, bees know that. To calm the bees, Vaggelis uses smoke, traditionally from burning dry pine. Αν μπορείς ότι ο καπνός, η βασίλισσα βγάζει μια μυρωδιά και ο καπνός και λέει στις άλλες μέλισσες να επιτεθούν. Ο καπνός δεν αφήνει να διαδοθεί αυτή η μυρωδιά. Θέλει να μην βάλουμε πάρα πολύ καπνό για να μην φοβηθεί. So how many bees are in here? Το κάθε τελάρο έχει περίπου 1.500 μέλισσες. Αυτά έχει 2 ορόφους, είναι περίπου εδώ, επειδή τώρα δεν είναι γεμάτα, περίπου 20.000 μέλισσες έχει η κυψέλη. Μπορεί να αναπτυχθεί και να γίνει μέχρι 30.000. 20,000. Don't be afraid. I visited at the beginning of September, and at this time of the year, the colony isn't even at full strength yet. In spring, when there's more food available, the population rises. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε το μέλι. Όταν σφραγίσει το τελάρο, μέχρι περίπου τη μέση, καταλαβαίνουμε ότι το μέλι είναι όριμο για να το πάρουμε. Look over there. Can you see it? Over there? Τι το κάνει τώρα αυτό, Βαγγέλη, το μέλι? Το παίρνει, είδε ότι έχει φύγει, έχει They're putting the πάει honey να τρέξει inside και το now. παίρνει για να το ξαναβάλει στην... Is this Yes. that golden drop that you see? Yes. Can you see? Yeah. Up to the bee? So that's honey that they just made and put in. He saw the honey that is outside and he wants to get it inside.
Να βγάλουμε αυτά τα λίγα μέλια και θα πάμε μετά στο κάτω όροφο να βρούμε τη βασίλισσα. Okay? How much Vaggelis can take depends on the weather and geography. In northern Greece, beekeepers usually leave more because the winters are tough. On an island like Karpathos, winters are milder, though the winds can still be punishing. Can you see the fresh honey? Vaggelis told me that bees might be tasting differences in flavor, but that's not really the point. Honey is what keeps the colony strong and keeps the hive stable. Η μέλισσα συλλέγει το νέκταρ και τη γύρι για να φτιάξει γόνο, να κάνει καινούργιες μέλισσες και για να διατηρήσει τη θερμοκρασία της κυψέλη. Δηλαδή με το μέλι καταναλώνει μέλι και υδροσερεύει την κυψέλη ή την αυξάνει τη θερμοκρασία να τη φέρει στους 34, 35, 36 βαθμούς θερμοκρασία. Ήρθε η ώρα να βάλουμε πες την... Να βάλω το καπέλο μου. He loves the bees. Usually he don't bite him. It takes about 1 week to make the amount of honey we see now in the frames. Όλο αυτό είναι μέλι που δεν είναι ακόμα έτοιμο. This is honey, but there is no Δεν έχει flower. σφραγίσει. Αυτό θα μείνει για το χειμώνα. Το μελίσι είναι, θα του πάρουμε αυτό που του πήραμε τώρα και τα υπόλοιπα θα μείνουν για όλα που είναι εδώ για το χειμώνα. Και αυτό. Κάπου εδώ θα είναι η βασίλισσα. Of course, the queen had to be in the very last frames. During our search, the bees were particularly interested in my camera. I didn't notice at the time because I was really focused on not panicking, despite Vasula telling me to relax. Come to see inside. The down floor. But I found some stings on the camera and even the drone afterwards. The hive is highly organized. Most of the bees you see here are workers, and they're all females. They're the ones doing all the work, collecting nectar, feeding the colony, and keeping everything running. Από εδώ θα γεννηθούν εργάτριες, μέλισσες, και από εδώ θα γεννηθούν κυφίνες. Κυφίνες. The males are called drones, or in Greek, kyphines, a word that also means lazy. Their role is to reproduce with the queen, and after that, they're abandoned. Τι δεν These έχει. boys. Ποιος? Αυτός. How can you tell? Is bigger than the other bees. Αυτός. Ο κυφίνας δεν κεντάει. Δεν έχει He κεντρή. can't bite us. This one. You can... Oh, no, okay. Why? I can't bite us or he can? He can't. Okay. He can't. Oh, yeah, the man. Lazy man. Και η διαφορά της βασίλισσας από τις μέλισσες είναι ακριβώς το ίδιο αυγό, στο οποίο για τη βασίλισσα έχουν βάλει σαν τροφή βασιλικό πορτό, ενώ για τις εργάτριες έχουν βάλει γύρι και μέλι. Ακριβώς το ίδιο αυγό. Το ένα θα γεννηθεί σε 16 μέρες, η βασίλισσα θα γεννηθεί σε 16 μέρες και θα ζήσει 5 χρόνια και η εργάτρια θα γεννηθεί σε 21 μέρες και θα ζήσει μέχρι 6 μήνες στο μάξιμο. Την άνοιξη και το καλοκαίρι, επειδή δουλεύουν οι μέλισσες περισσότερο, ζουν λιγότερο. Οι μέλισσες θα ζήσουν μέχρι 6 μήνες. Μόνο μία φορά στη ζωή της δεν πετάει. Ναι. Και είναι έξω από την κυψέλη μόνο μία φορά στη ζωή της. Τη βρήκες? This is bigger than the other bees. This one is the queen bee. Yeah, I can see her. Δηλαδή And then- από όλα αυτά που βλέπει εδώ θα πεθάνουν και η βασίλισσα θα... It's now time to take these frames back down to the workshop for extraction. 30 kilo. Yeah. Yeah, it's dry time this. Oop. Thank you. Yeah. Oh, it's nice. You can still see some. Ooh. It's spiny. Yeah?
Poor Vaggelis has been absolutely eaten alive by those bees, but he's determined to show me how incredible these little insects are. Καταλαβαίνεις, περίμενε να δεις, περίμενε. This honey. This is the honey. Oh no, that's crazy. This is the honey. And why is it clear? Έτσι είναι το μέλι και μετά το επεξεργάζεται. Το επεξεργάζεται και είναι πολύ γλυκό. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό, αλλά είναι γλυκό. It's not right in your hand. Αυτή δεν έχει. Βαγγέλη, τις τρελαίνεις. Δεν έχει μέλι μέσα. This one doesn't have anything. Δεν έχει, δεν είχε πάει για μέλι. Impressive. Maybe they don't like the nail polish. Δεν έχει. Γιατί? Δεν έχει, δεν έχουν μέλι. No. Αυτή που έπιασα εγώ ήμουν τυχερό. Yeah, okay. Κάνε άλλη μια. Βαγγέλη. Δεν έχουν. Yeah. Κάτσε να πιάσω από ένα μέλι. Ναι. Die. Sorry, πάντως το είδανε. Μία φορά. It's crazy. It's very sweet. Yeah. Yeah. It's like water. It's like honey water. It's nicer than honey, I think. I like it. Αυτό τη μία σταγόνα μέσα στην κυψέλη την κάνει 10 φορές πιο λίγο και το κάνει πολύ γλυκό. 10 φορές πιο μικρή σταγόνα, πιο λίγο. Για να το φέρει εκεί που θέλει σε γλυκά. So they can control the sweetness. And why do they do it? Είναι ανάλογα πόσο ζάχαρα δίνει ένα λουλούδι. Και από αυτό εξαρτάται και η ποσότητα που θα μαζέψει το μελίσι. Είναι ανάλογα. Καταλαβαίνεις, άμα δεις μια μέλισσα στο θυμάρι και τη σφίξεις και δεις πόσο γλυκό είναι, καταλαβαίνεις πόσο μέλι θα μαζέψουν οι κυψέλες. Άμα είναι πολύ γλυκό, τη μία σταγόνα την κάνει half, μισό. Άμα είναι λίγο γλυκό, τη μία σταγόνα την κάνει 10 φορές πιο μαζεμένο. Alright, but I think we can go now. We're ready. As we drive down the mountain, we stumble upon even more of Vaggelis' beehives. He wasn't joking when he said they are scattered all over Karpathos. It's like we're doing a bee safari. To make a new hive, beekeepers move part of a colony far enough away so the bees don't return to the original hive. You need a distance of at least 6 kilometers, otherwise they will fly back. Έχουν μέσα τους σαν GPS, ξέρουν ακριβώς την τοποθεσία που είναι το σπίτι τους. The location is remote, but that doesn't mean Vaggelis can just leave the hives here unattended. He needs to come regularly to check on the bees. There's also a water source nearby because it's hard to find in nature. He has an alarm system in place in case buggers try to steal the hives, and he also needs to monitor the winds, which can be very strong. Από τα δέντρα από τα δέντρα καταλαβαίνουμε από πού φυσάει συνήθως και βάζουμε την είσοδο της κυψέλης αντίθετη. Καταλαβαίνουμε. A
full frame from Lastos can give around 1.8 kilos of honey on average, up to about 3 kilos. Τοποθετούν κεράκι απ' έξω για να το διατηρήσουν μέσα στην κυψέλη. Να μην πάρει υγρασία και χαλάσει και για να το κρατήσουν για το χειμώνα τους. The first step is removing the wax cap that the bees have used to seal in the honey. Συνήθως το βγάζανε έτσι παλιότερα και όλοι οι μελισσοκόμοι ακόμα το βγάζουν κάπως έτσι, δηλαδή πρέπει να βγει με αυτόν τον τρόπο. Εμείς το βγάζουμε κάπως έτσι, για να γίνει πιο γρήγορα η δουλειά μας. Βγαίνει έτσι αυτό. Αυτά που έχουν πέσει ήδη εδώ, τα τραβάει η μηχανή, τα σφίγγει και τα διαχωρίζει. Βγάζει από εδώ το μέλι και από εδώ βγάζει στεγνό καθαρό κερί, το οποίο το ξαναστέλνουμε και μας στέλνουν νέες κυρίθρες. Έχει βγει το εξωτερικό κερί και έχει γίνει κάπως έτσι. It's much darker, no? Yes. Αυτό το που τοποθετούμε, θα τοποθετούμε στο μελιτοξαγωγεία τώρα που έχουν ανοίξει τρύπες. The frames then go into the second machine. This is how much was extracted after just 1 minute of spinning. So from Αυτό τώρα here, γύρισε μία στροφή, από τη μία πλευρά έχει ήδη αδειάσει. Από τη μία πλευρά άδειασε, από την άλλη που δεν γύρισε είναι ακόμα γεμάτη. After spinning, the honey is filtered and moved into another bath, where it rests for 2 to 3 days. Honey is dense, so any debris like bits of wax and wood float upward and can be removed. so at this stage, does the color of the honey say something? Όχι. Όχι, στη φάση αυτή όχι. Στο βάζο μπορεί να αλλάξει το χρώμα του και να σκουρίνει όταν δεν το επεξεργαστούν σωστά και το θερμάνουν πάρα πολύ. Αλλά στη φάση εδώ το χρώμα είναι... δεν έχει να κάνει. Humidity and temperature are controlled carefully here. No more than 30 degrees and around 13 to 15% humidity. When I visited, Vaggelis was storing around 1.5 tons of honey in all those big vats. It smells really, really like herbs, a bit like cinnamon, cloves, yeah, like spiced. It's, same like when you're up on the mountain and you smell fresh herb, kind of clears your nostrils a bit. It's the same. It smells different than just honey, it's more complex.
bubbles. It looks like beer. Με τον αριθμό παρτίδας μπορούμε να φυλακίσουμε όλη την παρτίδα. Δηλαδή να φτάσουμε μέχρι στο μελίσι που μας έδωσε το μέλι αυτό. Δηλαδή αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, όπως... Once packaged, the honey can last for over 20 years, if stored correctly. Not that it tends to last that long here in Karpathos anyway. Here, honey is used in plenty of traditional dishes. There's sesamomeli, a sweet associated with weddings and baptisms, made with honey, sesame, cinnamon and nutmeg. Also this one, and try it. It's really nice. Tiropita or cheese pie drizzled with honey, and loukoumades, fried dough smothered in honey. Cheese and honey, I mean, the cheese I love, but with the honey it reaches a whole new level. It's really nice, and it's very delicate with those herbs too. It's really amazing. Rosemary is one of my favorite things. I think for the sake of the video I need to try loukoumades. Scarpetta with honey. It's like a buffet here. It's amazing how it changes color. Now it's very clear and it was a bit darker. It always stays so delicate. Thank you so much for watching. I hope this deep dive into honey was interesting, but it was definitely very interesting for me, and I'm not gonna lie, I sweat a bit while I was visiting the beehives. Being surrounded by bees was a bit of an experience for me, but it was so interesting to see how the honey is produced and actually to taste the herbs, really the freshness of the Lastos mountain here in Karpathos. It was an amazing experience, and to show me that you made it to the end, comment below with the word honey in your language. We're trying this trick. We tried many times now, so let's see if it works. In Greece, meli, in Italian, miele, obviously in English, honey. Let's see how many other variations of this word we can find. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video, hopefully, without any insects flying around me, but I can't guarantee, because I think I got the gist of it now. Bye.